Sir, good evening, sir. Vishwas, sir. Good evening, sir. Sir, this is Srinivas, sir, HOD of Kite, sir. Hello, sir. Sir, you can start session, sir, or you can just wait for 5 minutes, sir. We can continue session, sir. We'll wait, sir. We'll wait and the students come. No problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir.
Hello all. Yeah, I just got the message that we can start the class. My name is Surya Vasishtha Vishwatej. I'll be your instructor for the web development lab. Now, web development is all about developing applications in the web. So, manam, let's say we use Facebook, we use Instagram. Nowadays, Facebook and Instagram are applications, kada? Ante you go to App Store or Play Store, and then you come and you install the app and you start using them. But previously, like 5 to 10 years back, that was not the case. So 5 to 10 years back, you had to install a browser, Chrome or Internet Explorer or Bing. Ilanti chala browsers untai. In the browser, you needed to go and go to a specific URL. For example, www.facebook.com or www.instagram.com. Ilaga, you had to go to some specific URL to access a particular application like Facebook or Instagram. Okay. Now we will be using JavaScript, which is a primary language in developing web applications, to develop and understand how web applications are built. Okay. In the first class, we will learn about a programming language called JavaScript. Okay. JavaScript, though than Peru similar to Java unna, both are completely different languages. Don't get confused between JavaScript and Java. Okay. JavaScript and Java are completely two different languages. They don't have any relation with each other except the name. Name same undi kada ani, language same kaadu. Okay. Java is different and JavaScript is different. Java is mainly used for backend. Ante, for example, మనం ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, మన లాగిన్ బటన్, లేకపోతే ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, లేకపోతే మన యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్కడైతే మనం యూజర్ నేమ్ ఫిల్ చేస్తామో ఆర్ పాస్వర్డ్ ఫిల్ చేస్తామో, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద దీస్ ఆర్ వాట్ యూజర్స్ కెన్ సీ. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టాక నేను లాగిన్ పైన క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో వెళ్ళి అది వెరిఫై అవ్వాలి కదా, వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే పాస్వర్డ్ నేను ఇచ్చానో, ఫస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ చెక్ వెదర్ ఆ డేటాబేస్ లో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉందా అని. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఉంటే ఆ యూజర్ నేమ్ ఇదే పాస్వర్డ్ తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్యాక్ ఎండ్. So Java is primarily a backend language. అంటే ఈ వెరిఫికేషన్, ఆల్ దిస్ బ్యాకెండ్ లాజిక్ ఏదైతే రాస్తామో అది జావాతో రాస్తాం. ఆల్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బటన్స్, లాగిన్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఆల్ దీస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బటన్స్ ఆర్ మన హెడర్, ఫుటర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ బిల్డ్ బై ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ సచ్ as JavaScript. Okay. So that's why Java and JavaScript are not same and they are two different languages. Now let us understand what is Java. We'll go through basics of Java today. I'm sharing my screen. Okay. So as you all know, this is our guru for everyone. Mark kuda is guru. It's ChatGPT. So let's understand the definition of JavaScript from ChatGPT. Okay. JavaScript is a scripting language that is built into web browsers. So you don't need to install it separately. So ఏమంటున్నారంటే మనం వెబ్ బ్రౌజర్స్ వాడతాం కదా, క్రోమ్, బింగ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఇవన్నీ. JavaScript is already inbuilt into it. Ante, if we want to develop some applications, we can directly go to these browsers and we can write the code JavaScript lo. So I'll show you something. ఇక్కడ నేను ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టాను కదా, ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మొత్తం ఎలా బిల్డ్ అయిందో నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. డోంట్ వరీ, యూ need not understand all of this on day one. It just just for an example నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే. If you see here,
ఇక్కడ ఒక div క్లాస్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ కీప్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ థింగ్, అంటే ఈ ఇన్నర్ divs ఉన్నాయి కదా, లెట్ మీ జూమ్ ఇన్. ఇక్కడ div ఉంది, ఇది పేరెంట్ div అంటాం. ఎందుకంటే ఈ div నేను డిలీట్ చేస్తే మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. డోంట్ వరీ, ఐ హావెంట్ డిలీటెడ్ ద యాక్చువల్ ChatGPT, ఓన్లీ నా లోకల్ బ్రౌజర్లోనే అది డిలీట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను Ctrl+Z కొట్టాను, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్యాక్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ చెక్ ఈ రెస్పాన్సివ్ టెస్టింగ్ ఉంది కదా, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఐ హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. ఈ యారో బటన్ ఉంది కదా, దీనిపైన క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు నేను వస్తే ఓన్లీ ఈ div ఒక్కటే కనిపిస్తుంది, అంటే ఈ డబ్బా ఒక్కటే కనిపిస్తుంది కదా మనకి. నవ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ నేను ఈ రైట్ సైడ్ ఈ LI అని ఉంది కదా, LI అంటే మీరు HTML చదువుకొని ఉంటే లిస్ట్ ఐటమ్. ఓకే, సో ఈ ఒక్క ఐటమ్ నేను డిలీట్ చేస్తే ఈ రెస్పాన్సివ్ టెస్టింగ్ అన్న బ్లాక్ డిలీట్ అయిపోతుంది. HTML లేకపోతే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ముందు డెవలప్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, ఇట్ గాట్ డిలీటెడ్. నేను మళ్ళీ వెనక్కి తేవాలంటే ఐ జస్ట్ ప్రెస్ Ctrl+Z, అన్డూ చేస్తే అది వచ్చేస్తుంది. సో నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ ఆల్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ కదా. సో నవ్ లెట్స్ గో టు వన్ మోర్ ట్యాబ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎలిమెంట్స్ ట్యాబ్ కాకుండా కన్సోల్ ట్యాబ్ ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ కన్సోల్ నౌ. ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్లో మనకి పైథన్లో ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్, ఐ డూ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ కదా. ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ అంటే నాకు హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇందాక మనం డెఫినేషన్ చదివాం కదా, ప్రతి ఒక్క బ్రౌజర్ అంటే క్రోమ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, బింగ్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. సో మనం సపరేట్గా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు. ఐ షో యూ హౌ. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్లో ప్రింట్ చేయాలంటే console.log అని కొట్టాలి. ఓకే, దే ఆర్ మెనీ వేస్ టు ప్రింట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్. వన్ సచ్ వే ఇస్ console.log. ఓకే ఓకే దీని లోపల మనం ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్కి హలో వరల్డ్ స్ట్రింగ్స్లో పెడతాం కదా, బ్రాకెట్స్ లోపల, పారాంథసిస్ లోపల. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం హలో వరల్డ్. ఇప్పుడు ఐ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఏం రన్ కూడా చేయక్కర్లే. పైథన్లో అట్లీస్ట్ ప్లే బటన్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అయితే ప్లే బటన్ కొట్టాలి. టెర్మినల్లో ఆర్ CMD ప్రాంప్ట్లో కొడితే మీరు పైథన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ .py కొట్టాలి కదా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, యూ జస్ట్ నీడ్ టు టైప్ ఇన్ ఎంటర్. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే మీరు చూస్తారు హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయింది. అంటిల్ నౌ ఐ కెప్ట్ ఆన్ టాకింగ్. I don't know if you guys are listening me or not. If you can see my screen and if you can listen to me, please raise your hands. Yeah, thank you. So JavaScript, as I've told you, is already, yeah, got it. Thank you. Chal. కొంతమంది క్లాప్స్ కూడా కొడుతున్నారు. Thank you. So basically JavaScript is already installed in browsers, as you have seen here. Now we can do something else. We can also A equals 1. Okay. A equals 1, B equals 2, C equals A plus B. Okay. Console.log of C. As you can see here, ఇప్పుడు నేను A వాల్యూ 1 ఇచ్చాను, B వాల్యూ 2 ఇచ్చాను. console.log of A plus B అంటే C వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. C వాల్యూ ఏంటి? 3 కదా. సో ఇట్ హెస్ బీన్ ప్రింటెడ్ as 3. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ, వేరే లాంగ్వేజెస్ అయితే మీరు సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ మీరు వాడాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఏదో ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, మోస్ట్లీ ఆల్ అప్డేటెడ్ మోడర్న్ బ్రౌజర్స్ లైక్ క్రోమ్, బింగ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ హ్యావ్ JS ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు JS అంటే జావా స్క్రిప్ట్ వాడాలనుకుంటే సపరేట్గా ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకర్లేదు. డైరెక్ట్గా వచ్చి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి యూ జస్ట్ నీడ్ టు డూ రైట్ క్లిక్, ఇన్స్పెక్ట్, అండ్ ఇక్కడ కన్సోల్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. కన్సోల్ ట్యాబ్ పైన క్లిక్ చేసి జస్ట్ క్లియర్ ద కన్సోల్ అండ్ టైప్ ఇన్ వాట్ యు నీడ్. ఓకే, హలో KIT. ఓకే, అక్కడ నేను ఫస్ట్ ఓకే పారాంథసిస్ పెట్టా, సో ఐ షుడ్ ఫాలో దట్. సో హలో KIT. ఓకే, నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ జావా స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్లీ ఇస్. అంటే జావా స్క్రిప్ట్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి.
let us understand what JavaScript is. Now, before going into that, ఇప్పుడు JS నేను బ్రౌజర్లో రన్ చేశాను. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ JS లోకలీ, అంటే మీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లోనో లేకపోతే ఒక టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ నోట్ ప్యాడ్లోనో రన్ చేయాలంటే ఎలా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇక్కడ ఇది నా విజువల్ స్టూడియో కోడ్. మోస్ట్లీ యూఆర్ ఆల్ థర్డ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ VS Code ఆర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్డ్. సో VS Codeలో నేను if I want to run a JavaScript file, then I say new file, Control S, hello world అనేది నా ఫైల్ నేమ్ డాట్ పైథాన్ అయితే py అని సేవ్ చేస్తాం కదా. In JavaScript you save it as JS, which is standing for JavaScript, okay, .js, and I save it. Already ఉంది అంటున్నారు అదే ఫైల్ నేమ్, so I'll save it as helloworld.1 sorry. Now if you see ఇక్కడ నాకు JS అని మారింది. That means this is a JavaScript file, okay. ఇక్కడ పైన చూస్తే ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే ఇక్కడ JS అని మారింది, ఓకేనా. Now let me type in something. Let me type in the same code, okay. How to print in JavaScript? You use something called console.log, okay. ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. So console.log of hello world, okay, that's it. I save the file. In this local lo run cheyali ante, if you have the play button here, you can click on play button, but I don't have the play button kabatti how you need to do is you need to click on new terminal kotteka ikkada mana file name hello world1.js kada. You have something called as node, NODE, hello world 1. ఈ node అన్నది ఒక సాఫ్ట్వేర్. I'll tell you how to install it, okay. You need to install that software for JS to work in your system locally. ఇందాకలైతే బ్రౌజర్ వాడారు, సో ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ బికాస్ బ్రౌజర్స్లో JavaScript ఇస్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యే ఉంటుంది. బట్ మన లోకల్ సిస్టంలో మనం JavaScript ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అంటే we have something called as Node.js, okay. If you install Node in your system, you automatically install JS. Yeah, Pravalika, you raised your hand. Do you have a doubt? Okay. If anyone has any doubt, you can please put it in the chat window, okay? Or you can directly unmute yourself and you can ask the doubt at any point of time, okay? So node ante mana software peru. So in Python we used to run it as python space filename.py kada. Ikkada we are running it as node space file name ante mana hello world 1.js. ikkada hello world unda, console.log of hello world, ade ikkada hello world and print ayindi, okay. Now let us see how we can install Node.js, okay. Installing Node.js is very simple. Node.js and kodte the first link that you get anywhere, then caption meer chuste run JavaScript anywhere, okay. You just need to go to the website and click on download Node LTS, okay. If you are using a Windows system, you will get a Windows version. I'm using a Mac, so I'll get a Mac version, okay. So download Node.js LTS. LTS ante long-term version or something, which essentially means this is a stable version. Deentlo em bugs undavu. If you go for some other version, dantlo bugs undachu. So always try to download LTS, okay. LTS means I think long-term version or something. Yeah, long-term support. Ante ee current version లో ఏం బగ్స్ లేవు. దిస్ ఇస్ బగ్ ఫ్రీ. మోస్ట్లీ 99% ఇట్ ఇస్ బగ్ ఫ్రీ. అంటే ఇప్పుడు JavaScript కూడా సమ్మన్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఇట్ కదా. JavaScript లో కూడా కొత్త వర్జన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ వర్జన్స్ ఈ పర్టికులర్ వర్జన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే విచ్ ఇస్ 21.7.1 మీరు కింద చూస్తే
21.7.1 version is bug free. అంటే దీంట్లో ఏమీ mostly mistakes లేవు. This is working smooth as per their recommendation. Okay. So I have downloaded the software now. నాకు ఇక్కడ download అయింది. I'll open it. Because this is MacBook, you get like this. Windows lo aithe you have Windows installer. Meeru continue next kodite you will install Node.js. Once you install Node.js, it works for you. Same meeku once you install Node.js, you come here to terminal or mana command prompt untundi kada. Command prompt ku velli node space hello world 1 .js. You get the output. Okay. This is how you run a JavaScript file locally. Ante in your local computer. Okvela మీరు JavaScript నాకు వద్దు, నేను బ్రౌజర్లోనే చేస్తాను అంటే you can go to browser, right click, inspect element, console tab. I'll just show it to you again. ఇక్కడ ఎక్కడికైనా వచ్చి ఇది మన వెబ్ యాప్ కదా, వెబ్సైట్ కదా. I come here, inspect, go to console. Ikkada I can start typing in my code. Console.log of RCB lost again. Okay, RCB lost again. Ante I'm not trying to mock RCB fans, but in Notepad kabatti I'm just mentioning that here. Moving on to the next thing. Yeah, if you can see the screen. So this is how installation process నేను మీకు ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. Now today you need to, in lab 1 you have these 5 points. Key features of JavaScript, which includes syntax, dynamic typing, prototypal inheritance, and functions as first class citizens, and ఇంకోటి ఉంది which is DOM manipulation. ఈ 5 points మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. Then your first lab is done. Okay. Okay. Syntax. Every programming language has its own rules. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జావాలో I can type in console.log of hello world and నేను ఇక్కడ node space filename.js అంటే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. But in C language or Java, this is not simple as that. For example, Java lo, if I want to write hello world, let's see how it is. This is an online Java compiler, okay? Ante ee browser loki velte I can easily without installing anything, I can just run a Java file. ఇప్పుడు నేను JavaScript లో console.log of hello world అంటే ప్రింట్ అయిపోతుంది, hello world అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా. బట్ ఇన్ జావా ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్. మీరు ఒక క్లాస్ రాయాలి, క్లాస్ hello world, దాని లోపల ఒక మెథడ్ రాయాలి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, దాంట్ లోపల మీరు ఒక system.out.println అని ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే try program is .pro అంటే ఇక్కడ ఏముందో ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉత్తి ప్రింటింగ్ కి మనకి 1 లైన్ సరిపోతుంది జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ పైథాన్ లో. బట్ జావాలో యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ హౌ మెనీ లైన్స్, 1 2 3 లైన్స్ పట్టింది. సో ఎనీ కోడ్ దట్ యు రైట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ స్మాల్ when compared to Java. Okay, Javalo what you write in 100 lines of code, in Python and in JavaScript you can achieve the same thing within, let's say, 30 to 40 lines or even less than that sometimes. Okay, Javalo మీకు 100 lines పడితే Python and JavaScript lo you can achieve the same code in 30 or 40 lines or sometimes even less than that. Okay, that is why people love JavaScript or Python more than Java. Okay, but Java follows object-oriented principles more, whereas Python and JavaScript don't. They have a leniency. Ante OOP and meer vini untaru. You are all third years kada. Object-oriented principles. All these principles sure ga manam Java lo vaadalsinde. It's like traffic in US. US lo traffic
ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఇండియాలో అయితే ఒక ట్రాఫిక్ లైట్ స్కిప్ అయినా పర్వాలేదు మనం. సో సేమ్ థింగ్, JavaScript and Python are do not, they follow object oriented principles, but leniency ఉంటుంది, పర్వాలేదు కొంచెం ఫాలో అవ్వకపోయినా the code will work. Now that is why let's come to syntax. JavaScript has a syntax similar to other C style languages. C అనే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే JavaScript syntax is similar to C, C++ and Java and C#. But if you see, మనం ఇప్పుడే ఒక కోడ్ రాసాం కదా, ఇట్స్ సింప్లర్. అంటే జావాలో 10 lines పడితే మనం ఒక 2-3 linesలో రాసేయచ్చు JavaScriptలో. సో తను ఏమంటున్నాడంటే సింటాక్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు జావా ఆర్ C++. ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను. జావాలో మీరు ఇక్కడ చూస్తే లైన్ నెంబర్ 6లో ఆఫ్టర్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూ పుట్ అ సెమికోలన్. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ సెమికోలన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ ద కోడ్, పైథాన్లో అయితే రన్ అవుతుంది, జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా రన్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ పుట్ దిస్ సెమికోలన్, ఇట్ గివ్స్ మీ అన్ ఎర్రర్, కోడ్ ఎగ్జిటెడ్ విత్ ఎర్రర్స్ అని. ఆ వన్ ఎర్రర్ ఏంటి, దట్ ఐ హ్యావెంట్ పుట్ దిస్ సెమికోలన్. సో ఇప్పుడు ఈ సెమికోలన్ నేను పెడితే ఐ కెన్ రన్ ఇట్. Okay, now the code works. So let's go to JavaScript code. JavaScript lo kuda, if I want నేను ఒక సెమికోలన్ పెట్టుకోవచ్చు టు సే దట్ ద లైన్ హ్యాస్ ఎండెడ్. ఆ పర్టికులర్ లైన్లో నేను ఈ కోడ్ తప్ప ఇంకేం రాయను అని నేను చెప్తున్నాను సెమికోలన్ పెడితే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ద కోడ్ విల్ స్టిల్ రన్. ఓకే, సెమికోలన్ తీసేసిన అండ్ ఇఫ్ ఐ సేవ్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ రన్ ద కోడ్, the code will still run. నేను దగ్గర చెప్పాను కదా, JavaScript is a bit lenient. అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుదామనే అనుకుంటుంది, బట్ ఇట్స్ అ బిట్ లేజీ. అదేమంటుందంటే నువ్వు ఫాలో అయినా పర్వాలేదు, ఫాలో అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. బట్ ఇన్ జావా యూ హ్యావ్ టు షార్ట్ ఫాలో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే సెమికోలన్స్ ఇవన్నీ పక్కా ఫాలో అవ్వాలి. వేరాస్ ఇన్ JavaScript యూ డోంట్ నీడ్ టు. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ syntax in JavaScript is similar to other C style languages such as C++, Java. ఇప్పుడే మనం చూసాం సెమికోలన్ JavaScript లో కూడా వాడచ్చు, బట్ ఇట్ యూజెస్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఫర్ కోడ్ బ్లాక్స్ అండ్ హ్యాస్ సపోర్ట్ ఫర్ వేరియబుల్స్, లూప్స్, కండిషనల్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో మనం పైథాన్లో, జావాలో ఎలా అయితే a = 5 అంటే వాల్యూ ఆఫ్ a becomes 5, JavaScript లో కూడా a = 5 అంటే వేరియబుల్ a హ్యాస్ వాల్యూ 5 అని చెప్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్లో మనం ఏం చేస్తాం, a = 5 అంటే a వాల్యూ 5 కదా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ a = 5 అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ నేను ఈ సెమికోలన్ పెట్టచ్చు, లేకపోతే తీసేయచ్చు. ఇక్కడ నేను పెడుతున్నాను b = 10, నేను ఇక్కడ సెమికోలన్ పెట్టట్లేదు. సో console.log of a plus b. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ 15. నేను ఇక్కడ మీరు చూస్తే, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 4, a = 5 has a semicolon, but b = 10 doesn't have a semicolon. So if you want, you can use it or you can skip it. Okay, and to print it, console.log is similar to print in hello world. Hello world lo print ఎలా ఉందో, in JavaScript it is console.log. okay, so now you have understood syntax at this particular point number 1 we have understood. Now let's go to point number 2, which is dynamic typing. JavaScript is a dynamically typed language, meaning you don't have to explicitly declare the data type of a variable. Variables can hold values of different types throughout the execution of program. So ఇక్కడ line number 2 చూద్దాం. JavaScript is a dynamically typed language, which means you don't have to explicitly declare the data type of a variable. అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం. Okay, I'll remove all this. Let's go to Java. Javalo, if I want to say a = 5,
a equals 5 అని నేను చెప్దాం అనుకుంటే జావాలో నేను a equals 5 అని సింపుల్గా పెట్టేస్తే అయిపోదు. I have to specify what data type a is. int a equals 5. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పైథాన్ ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుని ఉంటే మీకు ఈ ఇంట్ ఎందుకు పెడుతున్నారు అని డౌట్ రావచ్చు. బికాస్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డిక్లేర్ a equals 5 ఇట్స్ ఇనఫ్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ దిస్ సెమికోలన్. బట్ ఇన్ జావా ఈ ఏ డేటా టైప్ నేను ముందే స్పెసిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ వై ఐ సే int a equals 5. Now if I want to print the value of a, what I do, system.out.println of a. I run the code. Okay, ఇక్కడ నాకు తప్పు అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి తప్పు? ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ సెమికోలన్. ఇప్పుడు నేను సెమికోలన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ స్టిల్ ఇక్కడ కూడా నేను సెమికోలన్ యాడ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ కూడా నేను సెమికోలన్ యాడ్ చేయాలి. సో ఐ రన్ ద కోడ్. నౌ ఇఫ్ యు సీ int a equals 5 system.out.println of a. ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా చూస్తే ఎన్ని లైన్సో చూడండి, 1 2 3 4. అండ్ నువ్వు a equals 5 అని సింపుల్గా యూ కెనాట్ మెన్షన్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్ ఆఫ్ a. ఇక్కడ a ఏంటి? 5 అంటే ఇంటీజర్ కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద డేటా టైప్ int. ఈ ఇంట్ నేను తీసేసి రన్ చేస్తే ఇట్ థ్రోస్ మీ అన్ ఎర్రర్. ఏంటి? the error basically says you have to specify that variable's data type beforehand. అంటే ఏ వాల్యూకి ఏ డేటా టైప్ ఉందో అది నేను ముందే చెప్పాలి అని. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ రన్. నౌ లెట్స్ గో టు జావా స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్లో a equals 5 console.log of a అంతే, 2 లైన్స్లో అయిపోతుంది మన కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఈ సెకండ్ పాయింట్, డైనమిక్ టైపింగ్. డైనమిక్ టైపింగ్ ఏమన్నారు? జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ అ డైనమిక్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్, మీనింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ డిక్లేర్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ అ వేరియబుల్. ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అంటే మనం కొట్టొచ్చినట్టు చెప్పక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ ఏంటి, ఏ డేటా టైప్ ఏంటి అని మనం చెప్పక్కర్లేదు ముందే. బట్ జావాలో మనం చెప్పాలి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో జావా స్క్రిప్ట్లో మనం చెప్పక్కర్లేదు కదా. దిస్ రూల్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ డైనమిక్ టైపింగ్. డైనమిక్ అంటే నువ్వు వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసుకుంటూ పో, దాని ఏ డేటా టైప్కి చెందుతుందో నేను చూసుకుంటాను. బట్ ఇన్ జావా ఏ డేటా టైప్కి అది చెందుతుందో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ బిఫోర్ హ్యాండ్. ఇక్కడ నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ డైనమిక్. డైనమిక్ అంటే నువ్వు యాజ్ యూ గో యూ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ అండ్ వాల్యూస్ టు ఇట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ హియర్, నేను ఇక్కడ ఏ డేటా టైప్ ఇంటెన్స్ నేను స్పెసిఫై చేయక్కర్లేదు. స్పెసిఫై చేస్తే అది నన్ను తిడుతోంది, వై ఆర్ యూ స్పెసిఫైయింగ్ ఇట్, నేను కదా చెప్పాల్సింది, నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్తున్నావు అని కంపైలర్ మనల్ని తిడుతోంది. సో ఐ జస్ట్ నీడ్ టు స్పెసిఫై a equals 5 and we can run and the output is 5. Okay, this is called as dynamically typed. అంటే ఏ వేరియబుల్ కి I need not specify it beforehand. Okay, now second point is also done. Let's go to third point, prototypal inheritance. JavaScript follows a prototypal object-oriented programming paradigm. Instead of using classes to create objects, JavaScript uses prototypes. Objects can inherit properties and methods from other objects, allowing for flexible and powerful object-oriented programming. ఈ డెఫినేషన్ చదివితే ఆబ్వియస్లీ హాఫ్ మంది నేను డెఫినేషన్ చదివే లోపల పడుకునిపోయారు. ఐ నో దట్ బికాస్ ద డెఫినేషన్ ఇస్ దట్ టఫ్. అంత కాంప్లెక్స్ టర్మినాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రోటోటైపల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడైమ్ అంటే ఏంటో హాఫ్ మందికి అర్థమై ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ క్లాసెస్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్, జావా స్క్రిప్ట్ యూజెస్ ప్రోటోటైప్స్. ఇక్కడ ప్రోటోటైప్స్ అంటే డెఫినేషన్ కూడా మనకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ ఇన్హెరిట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇన్హెరిట్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఆస్తుపాస్తులు మనం పేరెంట్స్ నుంచి వి టేక్ కదా. ఒక మీ నాన్న ఆస్తో మీ తాతగారు ఆస్తో మీకు వస్తుంది కదా. సేమ్ వే ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ అక్వైరింగ్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ దట్. సో ఈ ప్రాపర్ ఈ డెఫినేషన్ని ఏం చెప్తుందో సింపుల్ టర్మినాలజీలో మనం అర్థం చేసుకుందాం. వాట్ డస్ ప్రోటోటైపల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్? JavaScript uses prototypes instead of classical classes for inheritance.
Objects can inherit properties and methods directly from other objects. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంది, సో ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ 5 minutes టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇది 5 minutes మీరు ప్రాపర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇక్కడ జావాలో వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ యూ కెన్ ఓన్లీ రైట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ అ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ క్లాస్ హలో వరల్డ్, మీరు క్లాస్ రాయకుండా యూ కెనాట్ రైట్ ఎనీ కోడ్ ఇన్ జావా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ కోడ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ క్లాసెస్. బట్ జావా స్క్రిప్ట్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీరు క్లాస్ వాడుతున్నారా? వాడట్లేదు. ఇక్కడ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద కోడ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ జావా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as inheriting from class and implementing the code. But JavaScript lo we need not write classes explicitly. Ikkada you need to mention what class it is and what does the specific class do. But mana ChatGPT em cheptundante JavaScript lo manam classes రాయక్కర్లేదు. ఏమైనా కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే నువ్వు కోడ్ డైరెక్ట్గా రాసుకో. క్లాసెస్ ఎందుకు? క్లాసెస్ నువ్వు రాయాలంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్, అంటే వందల పేజ్లు కోడ్స్ రాస్తే అప్పుడు యూ యూస్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింప్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అ సింపుల్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అ సింపుల్ సబ్ట్రాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ యూ need not use classes. For example, example, if I want to do a plus b, okay, a value 5, b value 100. Okay, I just say console.log of a plus b. You have already seen this. ఇది మనం ఇందాకలే చేసాం. If you see 100 plus 5 is 105. Okay, so you are getting it. But ఇదే మీరు జావాలో చేయాలి అంటే you have to fill out in this entire code. Class పెట్టాలి, public static void main పిలవాలి, all this. In JavaScript you need not do any of this, because JavaScript lo we use something called as prototypal inheritance. Prototypal inheritance ante every method doesn't come from class. It has something called as prototypes. Prototypes ante direct ga manam vadukochu. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ we will understand prototypal inheritance in depth in upcoming classes. ఈ రోజే నేను మీకు prototypal inheritance చెప్తే మీరు పడుకుంటారు, బికాస్ యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, అండ్ నేను కూడా చెప్పింది మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో విల్ అండర్స్టాండ్ prototypal inheritance in future classes. Okay, okay. Fourth point is functions as first class citizens. Okay, functions in JavaScript are treated as first class citizens, meaning they can be stored in variables, passed as arguments to other functions, and returned from functions. Okay. Function in JavaScript is okay. 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 We use this exact same code. Sorry, I'm having problem with some syntax. I don't remember the exact syntax. Let me just check. Sorry, please give me 2 minutes. Okay. This one.
Uh, ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నార్మల్గా పైథాన్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ అ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ డెఫ్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ కదా. ఇక్కడ ఫంక్షన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. డెఫ్ ఇలాంటివి ఏం పెట్టుకోదు. జావా స్క్రిప్ట్లో ఫంక్షన్ రాయాలంటే యూ యూజ్ ద కీవర్డ్ ఫంక్షన్ అండ్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇక్కడ గ్రీట్ అన్నది ఫంక్షన్ నేమ్. దాని లోపల ఒక పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాం అండ్ దీని లోపల console.log ఆఫ్ హలో కామా ఈ నేమ్ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో ఆ నేమ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ నేమ్ మనం ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తాం? ఫంక్షన్ పిలిచినప్పుడు. ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ పిలుస్తున్నాను, దీని లోపల విరాట్ కోహ్లీ అని పెట్టాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం పెడతాం. విరాట్ కోహ్లీ ఇస్ ద కింగ్. ఓకే, సో విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ద కింగ్ అంటే ఈ విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ కింగ్ అన్నది ఏ ఫంక్షన్ పిలుస్తోంది? గ్రీట్ అన్న ఫంక్షన్. ఇక్కడ గ్రీట్ అన్న ఫంక్షన్ ఈ పర్టికులర్ విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ద కింగ్ అన్నది పారాన్సిస్ లో పంపిస్తుంది. సో ఈ గ్రీట్ అన్నది ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఈ నేమ్ అన్నది పారామీటర్, అంటే దాని లోపల అదేం తీసుకుంటోంది అని. సో ఇఫ్ యూ పాస్ దిస్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు నేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్స్ ఇది అవుతుంది, విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ద కింగ్. సో లెట్ us రన్ దిస్. హలో విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ద కింగ్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే in JavaScript, a function can be created using several different syntaxes. And also they mentioned, yeah, functions in JavaScript are first class citizens. First class ante daniki chala importance istaru functions lo. Functions ni function values you can also store it in a variable. Functions are very important in JavaScript. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ మొత్తం ఐ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అ వేరియబుల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం నేను కమెంట్ చేస్తాను. చేసాక ఏ ఈక్వల్స్ 5 అని నేనంటే console.log ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు ఏలో నాకు 5 వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ 5. సేమ్ వే నేను ఒక మొత్తం ఫంక్షన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోగలనా? In JavaScript you can do. So function greet of name, if I want to save this entire thing, const or a equals. ఇప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇన్ పైథాన్ లో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా చేస్తాం? a equals 5, b equals 10, c equals 20 డైరెక్ట్గా చేసేస్తాం కదా. ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ యూ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ ఇన్ 2 ways. అంటే a equals 5 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, అది కూడా వేరియబుల్ డిక్లరేషనే, ఆర్ కాన్స్ట్ a అని పెట్టుకోవచ్చు. కాన్స్ట్ ఆర్ లెట్. కాన్స్ట్ ఆర్ లెట్ అంటే కాన్స్ట్ అంటే కాన్స్టెంట్. ఓకే, మీరు ఈ కాన్స్ట్ వాల్యూని మళ్ళీ మార్చలేరు. ఈ మొత్తం కోడ్లో కాన్స్ట్ ఏ అని పెడితే ఏ వాల్యూ మళ్ళీ మార్చలేరు. ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ 5 ఇస్తే మొత్తం కోడ్లో ఏ వాల్యూ 5 ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ అంటే అదే కదా. వాట్ డస్ కాన్స్టెంట్ మీన్ ఇన్ మ్యాథ్? కాన్స్టెంట్ అంటే హూస్ వాల్యూ నెవర్ చేంజెస్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ మై వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టు చేంజ్? ఏ వాల్యూ నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటే అది మారుతూ ఉండాలి. సో ఐ గివ్ ఇట్ అస్ లెట్. ఓకే, ఆర్ నేను కాన్స్ట్ పెట్టాలనుకోవట్లేదు, లెట్ పెట్టాలనుకోవట్లేదు, ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ నేమ్ నాకు వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అన్న వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. నేను ఏమి ఇచ్చాను? ఏ ఈక్వల్స్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్రీట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఫంక్షన్లో ఏదైతే రిటర్న్ అవుతుందో అది నాకు వాల్యూ ఆఫ్ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్స్ ఇది అని పెడితే ఐ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ గ్రీట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే
So what I'm trying to do here is, okay. ఇప్పుడు నేను console.log of a అని చేశాను, అంటే నథింగ్ బట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ చేశాను. ఏలో ఏముంది, మన ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఫంక్షన్ పేరేంటి, గ్రీట్, GREET, దట్స్ అవర్ ఫంక్షన్ నేమ్. సో నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని చేస్తే ఏ లోపల ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం ఉంది కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ చూడండి. అవుట్పుట్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్రీట్. ఈ ఎర్రర్ మొత్తం ముందర కొద్ది. సో ఫంక్షన్ కోలన్ గ్రీట్ అంటే ఈ ఏలో ఏముంది అంటే ఏ ఇస్ అ ఫంక్షన్ హూజ్ నేమ్ ఇస్ గ్రీట్, GREET అని అది మనకు చెప్తుంది. సో that is why in JavaScript you can also store values in functions. Okay, so fourth point kuda manaki ayipoyindi. Now let us see fifth and final point. It's very easy. DOM manipulation. JavaScript has extensive support for manipulating the document object model, which represents the structure of an HTML document. It allows you to dynamically modify the content, structure, and styling of web pages, enabling interactive user experience. సో డామ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. నేను ఫస్ట్ మీకు ఎలా రన్ చేశాను ప్రోగ్రామ్, ఒక వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళాను, రైట్ క్లిక్ కొట్టాను, ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టాను. ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టాక ఇక్కడ ఎలిమెంట్ మీరు వెళ్తే ఇది మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది కదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, HTML క్లాస్, హెడ్, బాడీ, స్క్రిప్ట్, డివ్, ఇవన్నీ టుగెదర్ కంబైన్డ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ DOM, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఒక వెబ్సైట్ నథింగ్ బట్ HTML పేజెసే కదా. మీరు HTML అందరు నేర్చుకునే ఉంటారు. HTML టైటిల్, హెడ్, బాడీ, లిస్ట్ ట్యాగ్స్, LI ఇవన్నీ రాసే ఉంటారు కదా. సో ఆ వెబ్ పేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ HTML పేజెస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే HTML క్లాస్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ హోల్ థింగ్ కంబైన్డ్ టుగెదర్. ఈ మొత్తం HTML క్లాస్, డాక్ టైప్ HTML, బాడీ, ఇవన్నీ కంబైన్డ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ DOM, డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో వాడు ఏమంటున్నాడంటే విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ HTML డాక్యుమెంట్ కదా. HTML అంటే ఏంటి, హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఒక HTML డాక్యుమెంట్ అంటే ఒక వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వెబ్ పేజ్ నేను ఒక DOM మోడల్లో రిప్రజెంట్ చేయగలను. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం నథింగ్ బట్ ఈ వెబ్ పేజే కదా. ఈ వెబ్ పేజ్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ సెక్షన్, ఇక్కడ నుంచి ఆ సెక్షన్ పోయింది మీరు చూస్తే. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ అ స్పెసిఫిక్ పోర్షన్, లెట్స్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్, ఓకే, ఇది ఒక్కటి రిమూవ్ చేస్తే ఇప్పుడు నా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పోయింది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ DOM. DOMలో వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ DOM. This DOM is a very important topic in HTML or JavaScript because నువ్వు JavaScript లో ఏవైనా ఈ వెబ్ పేజ్లో ఏమైనా మార్చాలి అంటే యూ నీడ్ టు మ్యానిపులేట్ ద DOM. ఇప్పుడు నేను ఏమైనా ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ DOMలోంచే కదా తీయాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఈ పర్టికులర్ డివ్ ఉంది, ఇది నేను 2 సార్లు పేస్ట్ చేయాలంటే ఐ జస్ట్ డూ దిస్. ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇప్పుడు నాకు అది నచ్చలేదు, నేను డిలీట్ చేసేస్తా. సో నేను ఈ వెబ్ పేజ్లో ఏమైనా మోడిఫై చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ ద DOM. DOM అంటే ఏంటి, రైట్ సైడ్. ఈ మొత్తం HTML కంటెంట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ద DOM. సో నేను ఏమైనా మోడిఫై చేయాలంటే ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ వితౌట్ యూజింగ్ DOM. నేను DOM యూజ్ చేసే ఐదర్ యాడ్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, రిమూవ్ చేయాలన్నా DOM యూజ్ చేసే చేయగలను. దట్స్ వై DOM ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ JavaScript. ఓకే, we have reached end of time, 6-7 అవుతుంది. So the notes are present in this document. I think if you ask your sir, he'll provide you notes for this. Notes is nothing but this thing. Download. Okay, give me 1 second, I'll just show you your notes.
Okay. Okay. These are your notes for web services or web development technology. And if you see, lab one has 5 points. Introduction to JS, which has syntax. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, syntax, dynamic typing, prototypal inheritance, functions, and DOM manipulation. ఈ 5 points మనం మాట్లాడుకుందాం. This particular document, I think you already have it. Otherwise, if you don't have it, please ask your sir. He'll provide it to you. Now we have understood these 5 points. There are 2 more minutes left, so I'll wait until 7 o'clock. If you have any doubts, you can ask me right now, else we can close the session. Okay. Okay, I see that no one is asking any doubts, so I'll close the session. Thank you.